pretend. Buried all my feelings, find them in a coffin where there's no space for healing or letting you in. Round and round is all we ever go. We can't call this love, but it's all we've ever known. Back and forth is all we have control. We can't call this love, but it's all we've ever known. I've been hurting for quite some time. Was he falling between the lines? I hear you cry, but what am I to do when I feel just as numb as you? Round and round is all we ever go. We can't call this love, but it's all we've ever known. അണ്ണനെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പടമേരെ. Hella, hella, la 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 la, la 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 la. La 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 la, I see you. Hey, go. Hey, go. Hey. എല്ലാരും വാങ്ങോ, ലൈവ് പാറുങ്കോ. പെസ് കളിയുണ്ടെന്നേ, ഇന്ന് പെസ്സിൻ്റെ രാത്രിയാണ്. And eyes on the side in the bar, it calls me, then go, yeah. എടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ കുട്ടാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോടാ. I'm like this. I was born like this. I was then like this. Like this. തുടങ്ങി വേഗം തുടങ്ങി. എല്ലാവരും കാത്തിക്കുന്ന ആരെല്ലാവരും, ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കിയത് കാര്യം കയ്യിലപ്പ. അണ്ണ ഉമ്മ തരുമോ അണ്ണാ ഈ ഫുട്ബോൾ? അണ്ണനെ കാണാൻ സൂപ്പറാണ്. ഏതാ ഒച്ചയല്ലേ? ഹായ്, ജോബ് ഏതാ എടുക്കാൻ? നമുക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലേ? ഹായ്, ജോബ് ഏതാ എന്തെടുക്കാൻ? നമുക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലേ? എടാ എനിക്ക് പണിയില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടേ, എനിക്ക് ജോലി ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ, ആവണത്രേ. നിൻ്റെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പം കിട്ടുമായിരിക്കും, ഇല്ല ഊമ്പിത്തെറ്റി വീട്ടിലിരിക്കും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ?
ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും അയച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഗതികേടാണ്, വേറെ വഴിയില്ല എനിക്ക്. വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ കൊടുത്തു, സോറി അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേ. എടാ ലിങ്ക് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കടാ. കാണുന്നവർക്കെല്ലാം അയച്ചോ, ചിലപ്പോൾ അവർ കയറും. ഇവരെന്ത് മൈര അയക്കുന്നു എന്നാലോചിച്ചിട്ട് കയറും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ചിലയിടത്ത് റെഡിയാവും, ചിലയിടത്ത് റെഡി ആവില്ല. എന്ത് നായത് ഭ്രാന്ത് അല്ല. വെടിയ വെടിയ പൊര വെടിയ നിൻ്റെ അമ്പരമൊഴുകണം വേൽ വെടിയ. അല്ല എന്താ ജോലിയൊന്നും വേണ്ടേ? ഒരു ജോലി, എടാ ജോലി വേണം, എനിക്ക് കിട്ടണ്ട. ഞാനൊന്നും ആക്കണ്ട്, എന്നെ ആരും എടുക്കുന്നില്ല, എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട. ഞാൻ ആക്കണ്ട്, ജോലിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാ, പക്ഷെ കിട്ടണ്ടാ. I'm trying ഡാ, but കിട്ടുന്നില്ല ഡാ. നോക്കട്ടെ. കുറേ കളിച്ചിട്ട് ആരും കൊണ്ടാ ചാലഞ്ചിന് പെസ്? ഗെയിം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റി പിടിക്കട്ടോ. എടാ ഗെയിം എന്താ? ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതല്ലേ കളിച്ചിനി, ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി. ഇന്നിത് പെസ്. നാളെ നമ്മൾ ഇത് കളിക്കും, എന്ത് വാലറന്റ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡെട്രോയിറ്റ് കളിക്കും. ഒരിക്കൽ ഡെട്രോയിറ്റ് ബിക്കം ഹ്യൂമൺ ഇല്ലേ, അത് കളിക്കും. അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയല്ലോ മേടിച്ചു. പി സി ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? കാണിക്കാം. പി സി കാണിക്കണ? കാണിക്കാല. വെയിറ്റ്. ഇപ്പാ ചോദിക്കുന്നത് പി സി കാണിച്ചോന്ന്, നേരത്തെ ചോദിക്കണ്ടാ. വെയിറ്റ്. ഇതാ കാണുന്നുണ്ടാ? ഇതാണ് പി സി, ഇത് മോണിറ്റർ, ഇത് പി സി, ഇത് മൗസ് പാഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതെൻ്റെ ഷഡ്ഡി കണ്ടാ? കണ്ടില്ലേ? ഹാപ്പി ആയില്ലേ നീ? ഇപ്പം ഹാപ്പി ആയാ നീ? റാൻഡം ടോക്കും കിട്ടുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. എന്നാൽ പിന്നെ അത് കളിക്കാം. അർജൻറ്റീന തന്നെ. എൻ്റെ എന്നാ പ്രശ്നം? Registered 23 years, nationality is ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ആവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കൺട്രോളർ ഒന്ന്
കാണിക്കാമോ ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എന്തിനു വിചാരിക്കുന്നത്? എന്നടാ കാണുന്നുണ്ടോ എനിക്ക്? വെയിറ്റ്, നീ പോയാ? ഇതാ കൺട്രോളർ എവോഫോക്സിൻ്റെ. പെറു അർജൻറ്റീനയും കളി. ടീം എത്തി അർജൻറ്റീനയുടെ. PC പൊളിയല്ലേ? പിന്നെ അല്ല, എന്താ എൻ്റെ ഇത് കാണുന്നില്ലേ? സ്മെൽ പറ്റി പോയ ഇവനെന്ത്? ഇവന് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടല്ലേ? അന്നങ്ങനെ ഗെയിം ഇടക്കിടക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കിട്ടോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദേഷ്യം പിടിച്ച് പോയതാണമ്മ. മോണിറ്റർ 22 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആടാ. അയ്യേ, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് സ്ട്രീം ഉഫാ. ഓ നല്ലത് എന്നാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു മോനെ, താങ്ക് യു. ശേ, എടാ ശേ, എടാ എൻ്റെ മോനെ, 1.5 ഷോട്ടായി. ഗെയിമൊക്കെ വാങ്ങും, ക്യാഷ് FC26 വാങ്ങും. ഓടാടുന്നു. ഞാൻ 200 ഉറുപ്പ്യയും 110 ഉറുപ്പ്യെല്ലാം വരുമ്പോഴാണ് ഗെയിം വാങ്ങൽ. എൻ്റെ പൈസ വേണ്ടേ? ഞാൻ ജോലിക്കോലും പോയില്ല. ഈ നായിൻ്റെ മക്കളെ ബോൾ കയറണ്ടാ ഭ്രാന്ത്. എത്ര നേരം ഞാൻ ബോളിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നു. ബോൾ തന്നൂടെ എനിക്ക്? എന്ത് കളിയാന്നിപ്പോൾ വീട് അർജൻറ്റീന ടീം. ഒന്നിനൊരു നല്ല ഇതില്ല. ഏത്? അതന്നെ. എടുക്കെടുക്ക, ബോൾ എടുക്കണേ എങ്ങനെയാ? ഭാഗ്യം. ബാക്കോട്ട് കളിക്കും നായിൻ്റെ മക്കൾ. എടുക്കും, തൊട്ടെടുക്കുമ്പോൾ മയിലുകൾ ഭ്രാന്ത് വരുന്ന നടന്നു. എടാ എന്ത് കഷ്ടാടാ ഇത്.
എടാ എനിക്കും വേണം ബ്രോ. ഏത് ഇഷ്ടം ജോലി കാറ്റഗറിയാണ്? പ്ലേസ് എവിടെ? ഞാൻ കണ്ണൂരാടാ ബ്രോ. ഏതാണ് ഇഷ്ടം ജോലി കാറ്റഗറി എന്ന്? എടാ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഫീൽഡാടാ, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു കരിയർ. ആ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എടാ ഞാൻ കണ്ണൂരിടാ. ഇവിടെ ബോൾ എടുക്ക് തുരപ്പാ. എന്ത് കഷ്ടം ഇത്. ബോൾ എടുക്കൂല, അടുത്തത് പോന്ന ഈ നാറിനല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം? എടാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ചേരുന്ന പരിപാടി. ഇപ്പം മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ കയറാൻ നോക്കുക, MBA ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് കയറാൻ നോക്കിയെന്ന്. എടാ എനിക്ക് ഈ ഗെയിം മതിയാടാ. എടാ നീ ഏടി കൊടുക്കുന്ന മൈത്ത, പിന്നെ ഏടി പാസ് കൊടുക്കുന്നേ നാറി. എടാ ഇവരേടാ പാസ് കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ഏടെ കൊടുക്കുന്ന, ഇവരേടെ കൊടുക്കുന്ന വണ്ടി. എടാ എനക്ക് പറ്റുന്നില്ലടാ, ഇതാവുന്നില്ല. ആയിരം കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത്. ഒരൊറ്റ ബോൾ പണിക്കാനില്ല. സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ച് ഞാൻ. ആ എന്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എൻ്റെ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലടാ. നോക്കട്ടെ. എടാ സൗണ്ടിലെ പറയണ്ടേ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത്? നീ എന്തൊരു മണ്ടനാണ്. സൗണ്ടിലെ പറയണ്ടേ? ഞാൻ സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഇത്രയേറെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ പറയണ്ടേ നീ എൻ്റെ അടുത്ത്? പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind and they deserve to be, but they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. Polo. And he skips past his man. And he's had a hit! Molina. Argentina are looking... Very good, very good, very good, very good boy. Garnacho. And it's Fernandez. Does well to stand firm and defend it. And there's his chance to lead the counter. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Alvarez!
ഒറ്റ ഷോട്ട് അടിച്ചിന് നാറികള് വൃത്തികെട്ട ടീം. Looks to get on the end of this, and they win it back again. Looking for the run. Good ball over the top. That is a brilliant interception. Polo. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. McAllister. Driving on and making good progress. ഇവരെല്ലാം തൊടുന്ന എല്ലാം തൊടുന്നു, ഒന്ന് മാത്രം വിടുന്നില്ല. എന്ത് കഷ്ടത്. Polo. Thank you. A lot of space here, a real opportunity. Neither of these two want to come off second best. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. അത്രേ ഉള്ളൂ. അടിച്ചിടാ മയിർന്ന. എടാ ലൗതാറിനെ പിടിച്ച് ചാടുന്ന ടീമിന്ന് വൃത്തികെട്ട സാധനം. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. കളിക്കുന്നതാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കണക്കിൽ നടക്കണം. ഉണ്ടം പൊരി അമ്പഴങ്ങ. ഇവിടെ എന്തൊരു കഷ്ടാണ് ഇത്. Oh, nice touch. Flores. അത് വിടണാട്ടെ, അന്നേരം ഞാൻ തലക്കടിക്കും ഞാൻ നിന്റെ പട്ടി. And it's Molina. Alvarez. നല്ല പാസറാ. Cut it out. Polo. Good running, strong and purposeful. Now it's Garnacho. He's shifting through the gears here. Oh, this looks sharp. Played out towards the right wing. Looking for options for movement. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Molina. Out to the right. And it's Messi. സ്ട്രീമിലാണ്. Played back into the centre. വിളിച്ചോണ്ട് Excellent കണ്ട. touch there, uncompromising. They'll want to make the most of this turnover. Whistle's gone, that's a foul. Se va a realizar un cambio. McAllister. Argentina looking to pass their way through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. Oh, there's the shot! That's another എന്റെ chance! മോനെ It's there! ഒരു ഗോൾ അവസാനം അടിച്ചു. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Número 19. Cambio. Argentina have a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. Carrillo. Danger averted for now. And that is out of play. And he was alert to it. De Paul. Romero. അപ്പുറത്തെ വിങ്ങൊന്നും കളിക്കാൻ ആളില്ല, അതാണ്. And Fernandez. പോലൊരു മാരണം പിടിച്ച McAllister. ടീം. And it's Molina. And it's Messi. And now the breakaway. Now it's Carrillo. Great defending, strong and determined. De Paul. Se van a Time jugar added 2 on minutos de will be compensación. 2 minutes. Could move up a gear here. And he's had it nicked away. And
That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And the referee brings it to a close. Defeated, dejected, ultimate disappointment. Joyous, the perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers, so will they be going back happy at the end of 90 minutes? Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We have already started here. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. That's a decent clearance. Argentina are looking to go forward now. Fernandez. Argentina appearing to have the better of things in these early exchanges. Now it's Alvarez. Now who's going to be first to this? And Gravenberg. Frimpong providing an outlet on that flank. That's good play. Ball's foolish header! Denied by an instinctive save. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And here's Lautaro Martinez. Alvarez! He's beaten the keeper, but hit the post. Reinders. Argentina are enjoying the lion's share of possession. Nice interception, his positioning was spot on. And here's Lautaro Martinez. And he's there to belt it away. Martinez. More and more pressure on the ball here. McAllister. Gravenberg. And it's Memphis Depay. Frimpong picks it up out wide. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Reinders. Martinez. And it's Molina. And Fernandez. Lisandro Martinez cuts out the pass. Alvarez. Now it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Running on show here, but ultimately there was no way through.
കളി ഒരു രസമില്ലപ്പോൾ നിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടിക്കും. നീ ഊമ്പും. ഞാൻ ആദ്യം നാട്ടിലേക്ക് വാ, എന്നിട്ടല്ലേ നീ പൂട്ടിക്കണ്ട്. And it's Van Dijk. Van Dijk? This is De Jong. Reinders. And it's Denzel Dumfries. Some good work on the right flank here. Romero defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Good read. He read that really well and stopped it. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. പാസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ കളിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പാസ് കൊടുത്തോളൂ. And it's Denzel Dumfries. Well, that looks a decent ball. It's a promising position. And the finish! കണ്ടത്തരല്ലായിരുന്നു കാണിച്ചത്. And it's the Netherlands who take the lead. Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had... ഇവരൊന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളൂലടാ ഈ അർജന്റീന ടീം. The Netherlands have taken the lead. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, football is a simple game, complicated by footballers. Why doesn't he slip that to the right? ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ നോക്കുന്നിപ്പാ നീ. ഇത് സമയം 44 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് ലെജൻഡിലേ ഇല്ല, അതും PC. Passes coming off in quick succession here, and this is Messi, and Dijk kept aware, and it is, and the half-time whistle goes. ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ വില കളയല്ല. Certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, for me, Peter, things have never really got going. Hello, but at least forwarder. this Hello, will be boy. a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. എടാ മരിയാക്ക് പാസ് കൊടുക്കണേ. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് നിന്നെല്ലാരും ചെൽസിന് എടുത്തിനി. Resumed at the start of the second half. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. Memphis Depay out to the right. Frimpong, who's set up one goal so far. De Paul. And it's Messi. He's onto this. Now this could be a chance. Decent chance! ഗോൾ അടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത്. They have hauled themselves right back into it. നമ്മ കളിക്കാത്തിയാ. Well, they were എടാ ഇത് starting to ഫോണിലെ look ലെജൻഡ് അല്ല, more ഇത് threatening, PC ലെ Peter, so ലെജൻഡ് this ആണ്. comes അന്നേരം as no തിരി. surprise. The fans here are pretty fired up now. I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. പിന്നല്ല. Romero, Fernandes, Garnacho for De Paul. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. എടുക്കണേ. Ball's gone astray. That's been intercepted. Gravenberg played out to the right. Can he get on the end of this? And it's Frimpong. And now they can clear their lines. And it's Reinders. Knocks it into space. Frimpong receives it in a wide position. That'll be a corner. കോർണറാ, നാണുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കളിക്കാൻ. വെൽഡൺ ബ്രോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് പാവുന്നു പോടാർന്ന് ഉളുപ്പില്ലാത്തത്. That's the keeper's ball. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi.
Well, what about it? It's turned into a real fight to the last. Memphis Depay, out to the left it goes. Oh, he's found support out wide. And that should get the job done. Now it's Martinez. Pitches it off him. നല്ല പാസറാ മാർട്ടിനസ്. നിന്നെയല്ല ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റൂല. Tries to play it through. Great shot! Goal, the Netherlands! And again they hit the front. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. The Netherlands take the lead. It's a really well-measured ball. And it's Frimpong. Romero does well to get it back. Fernandez. And that interception was most necessary. Frimpong. Danger averted for now. Played into space. De Jong finds himself offside. ജയിക്കേണ്ട കളിയുണ്ടായിരുന്നു. Changes then in quick succession. മതിടോ സബ് ചെയ്തത് എന്ത് നായിരി. Nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Messi. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ബാക്ക് പൊട്ടുന്നതിനടാ പ്രശ്നം. പ്രാന്ത്. ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര ഊമ്പിയ ഡിഫൻസ്. Netherlands making consecutive changes here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. It's a lovely, delicate pass. He has found the way through. Marlen. And it's Gravenberch. That is a superb rearguard action. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Messi. Looking for options for movement. Martinez! And that was very necessary. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Now it's Marlen. He's a sharp little ball here. And this is Messi. Oh, that's fabulous. Chance! Goal! They have stolen level at the last. The movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So all square with almost no time remaining. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least they have momentum, which augurs well if this goes to extra time. Now it's Brobby, and he's away. Now it's Simons. Which is gone, and they've got themselves a free kick. They were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. പെനാൽറ്റി ആയിരുന്നു. ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബിൽഡപ്പുള്ള എല്ലാം കണ്ണു നോക്കണം. He gets big. Oh, fine stop from the keeper. Xavi Simons. That's it. We're going to get 30 minutes more. Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. So a brief breather and then extra time. മെക്കാലിസ്റ്ററിനെ മാറ്റിയാലോ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നോക്കട്ടെ.
ഓ മോശമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ലിയനാർഡോ ബെല്ലാർഡിയെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ആരാന്ന്? എടാ ഇത് ഇവൻ മാച്ചാടാ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ട്രോയർ ആയി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. Número 7. Lo reemplazará. Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Argentina displayed great resilience to find the late equaliser that's got them here. Now can they go one better? Played out towards the right wing. Now it's Simons. And it's Koopmeiners. Nice interception, well timed. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. The Netherlands clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Martinez. Well seen too. Nice. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Alvarez being hunted in packs. Yeah, they didn't smell the danger early enough, but I suppose better late than never. That pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. ഇപ്പം നല്ലൊരു കളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ. അവരെ The പൂട്ടിയില്ലേ? Netherlands have turned to മുടിയനെല്ലാം their പുറത്താക്കി. bench and we're going to have a substitution. Looking to play him in, and he's picked it up out wide. He has a look up. Real chance! എന്റെ മോനെ അതോ പാസ് കൊടുത്തിനെ ഗോളാവും. പക്ഷെ That is സെൽഫിഷ് ആയി. wildly off target. പ്രണവ് സീക്കനെ പോലെ Worst സെൽഫിഷ് ആയി. decision in the world to go for the shot, Hello, even Pranav. if he was Oh, yeah. being closely marshalled. Stefan de Vrij. Koopmeiners. Spread it left. അല്ല വേണ്ട. And they've got a throw. ഡിഫൻസിന് വരെ മെസ്സി വേണം. എന്ത് ചെയ്യാനാ നോക്കി. Lovely pass, but can he get there? Excellent challenge there, uncompromising. ഹാഫ് ടൈമിന്റെ ഹാഫായി. And that's Sorry, it for the first extra half time of into half-time. extra time. Saludemos al cumpleañero con un fuerte Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? And the action has already restarted. Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much Out. more can the players give? അല്ലാണ്ട് ഓവറായി പോയി പാസ്. ഇതെല്ലാം ശരിയാവും. നീ കണ്ടോ സമയം ശരിയല്ല. എൻ്റെ സമയം ശരിയല്ലാത്തോണ്ടാ. Fernandez. Paredes. Now, can they get him away? Good ball over the top. എൻ്റെ മോനെ. There's the clearance. And that's the end of that. It all started well enough. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Simons. അത്രേ ഉള്ളൂ. Yeah, he's pulled him up for that challenge. There could be trouble here. ആദർശ് Now the ഫ്രണ്ട്ലി. referee is ഓക്കെ keeping ബ്രോ. his cards in his pocket. ഇതിൻ്റെ PC ഗെയിമാണ് ഇത്, മറ്റേതല്ല, മൊബൈലല്ല ഇത്. Cleared away. And he's had it nicked away. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Now it's That was Messi. lovely. ഓർഡറാ നീ എൻ്റെ പുറകെ. മെസ്സിയുടെ പുറകെ ഓടാൻ നീ ആയ. And he shoots! Big relief, it just needed better contact. മെക്കാലിസ്റ്ററെ നിന്ന് കളിച്ചാ പോരാട്ടാ. എടാ ഡിബാല ഇറങ്ങിയാ നോക്കട്ടെ. ഡിബാലേനെ ഇറക്കാം. കൊടുത്തു. ഡിബാല. പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്?
വേറെ ആരും ഇല്ല അല്ലേ? കാര്യമായിട്ട് ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതും കളിക്കാനാണില്ല. ഇവൻ കളിക്കും. നിക്കോളസ് ഗോൺസാലസ് കളിക്കും. ഇറങ്ങിപ്പോ, ഒരു പണിയെടുക്കൂല. ആടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെക്കും പടക്കോടും. ഡിബാല കളിക്കും. ഡിബാല മുത്തപ്പ. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. എന്റെ മോനെ, Marlon, and he has been എന്താടാ എന്ത് ഫൗളാണത്? Well, that looks like a final warning. Still ഒന്നും എന്ത് തൊട്ടതല്ലില്ല, തൊട്ടുന്നതിനെല്ലാം ഫൗള് വിളിച്ചെന്ന ശീലിപ്പം ഇതൊക്കെ പെനാൽറ്റി ആവും. ഞാൻ ഗോൾ അടിക്കാൻ വിടൂല. Marlon. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. That's just playing it safe and simple. എടാ, The final whistle and confirmation we are headed for penalties. It's a big well done Penalty, to both defences for refusing to buckle under the pressure. Fatigue with focus is not the norm. മൊലീനെല്ലാം Pressure മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. and nerve after 2 inconclusive hours. It is ഡിബാല penalties. 86, 85, 81. ഓ, നിക്കോളസ് ഗോണാൽസ് 81 ഉണ്ടാ. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്. മൊലീനെല്ലാം മാറ്റണമായിരുന്നു കേട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല. മെസ്സി ആദ്യം. മെസ്സി Messi shoulders the responsibility of the first kick. ഓക്കെ മോനെ അടിക്കണേ. ഗോളാന്നത്. Oh, it's a really good save. Well, he felt the goalkeeper outsteered him there, which gave him the edge. വൈശാഖ് ദേവദാസ്. Is the next ഇങ്ങോട്ട് one on the ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റാ? Oh, Cooley does it. Yeah, it's a guessing game for the keeper and he guessed wrong. Argentina from one behind. അടിക്കണം മോനെ ഡിബാലെ. Big character, big moment, big save. This to double their advantage. And they're 2 up. Argentina can't afford to miss another one. പോയി. Saved! Keeper's done brilliantly. ഇവനെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചാടുന്ന ഈ പറഞ്ഞാറി? There was a possibility of happening like that. The way he was moving beforehand, very good save. And that has lifted the roof. Argentina bow out. എടാ ഞാനെന്താ വേണ്ടി ഇവൻ അടിക്കുന്നില്ല. ഈ കൂട്ടിച്ചെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി എവിടെ കൊടുക്കുന്നു, കൈമ കൊടുക്കുന്നു, കൊണ്ടാളല്ല. എന്തിനാ പെനാൽറ്റി അടിക്കുന്ന മൈറ്റിയല്ല. ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ നല്ല സ്പീഡിലല്ല അടിപൊളിയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കണക്കന്നെ. ഇപ്പം പിന്നെ വാണങ്ങൾ അടുത്ത മാച്ച് കളിക്കുക. ഞാൻ ആക്കും ഈ മുമ്പേ ടീം വെച്ചിട്ട് ജയിക്കണ്ടേ. ഉണ്ടാകണം ഗ്രീസാ ഇതെങ്കിൽ ജയിക്കണം. നാണമില്ലാത്ത അർജന്റീന നാറുകണേ. ജയിക്കണം ഇക്കളിയെങ്കിലും. ഓക്കെ, വരുന്ന വരവെല്ലാം കണ്ടാത്തൊന്നോ മറ്റേ ഇതടിക്കുന്നു. അടിക്കുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം. പ്രാന്ത്. വലിയ ഉപദേശമാണ്. ഗോളടിക്കോ ഇല്ല. Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We have already started here. ഭാഗ്യം പൊട്ടനായോണ്ട് ഞാൻ ഗോൾ അയച്ചത്. നാളത്തെ ലൈവില് നാളത്തെ ലൈവില് ഞാൻ തുണിയിലാണ് തുള്ളി. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. Fernandez. De Paul. Passing is crisp and sharp. Garnacho. That is lovely. It's a pretty loose pass. Nicely weighted ball. Played into the middle. Oh, he had to make that, and he did make it. That's a good foot in there. It's good running with the ball.
Lovely pass, but can he get there? Shot could be on. Chance for a shot! Oh, the ball's run loose here. മോനെ I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. ഞാൻ ആടെയല്ല പാസ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ, നീ കളിക്കല്ല കളി പൊട്ടം കാണാരാ. And they can counter here. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. എന്റെ മോനെ അത് കിടിലാണ്, ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. Looking up for options on the left. Argentina still without a single shot on target. And it's Messi. Oh, that's fabulous. And Messi tries to get it clear. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Drives it in. He's got full. And that's caused a worry or two. Bakasetas. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Alvarez! Goal! Magnificent from Alvarez! Sumptuous finish, an absolute joy! IPL എന്താ ചെയ്യലിപ്പം? Beautifully IPL dispatched. ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് There was അറിയില്ല no ലൈവ്. reaching that. Yeah, tempted and teased the keeper into thinking he could get to it, but it just eased the way to catch the inside of the Número post. 19. They IPL have ന്റെ what they wanted, the first breakthrough. ചാനലിന് സ്ട്രൈക്ക് That കിട്ടാത്ത has രീതിയിൽ really stirred things up, and if they carry on like this, things might even get louder here. Played out to the right. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Chance here to counter. Oh, super fun. And Martinez! എന്റെ മോനെ Beauty! That is a gem! An absolute gem! ഏതാ അടി മോനെ ഇത്. And it again in double quick time. And a trademark move ends with the inevitable. മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം പറ്റിയതാ. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's Yeah, all the due goal to is- wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Argentina are doing very nicely, thank you. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Has crossed into the middle. Lisandro Martinez clears it away. They've got to be quick moving this forward. Simicas. It's a good run down the left-hand side. Good. It's a goal kick. എടാ ആഗ്രഹമില്ലായിട്ടല്ലടാ ഇത്, പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു. That is good pressure, just hounded him off it. Argentina have hit a quick-fire double here and are well and truly in the driving seat. Skims one in. Molina gets good distance on it. Mavropanos. നെവറോത്തനസ. Time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Nice. Nicked away. So you can get some views more than 100%. നോക്കാം നമുക്ക്. That's a simple one for the keeper. Argentina are looking to go forward now. Half-time getting close now. And that pass just didn't quite work. Well, that is one way to stop him.
De Paul. It's a searching pass. Can he latch on to this? Climbs up big. ഏട്ടാ No, couldn't വ്യൂസ് quite കിട്ടും control പക്ഷേ it. Yeah, some ചാനൽ good movement മോണിറ്റൈസ് inside the ആവുന്നുണ്ട്. box. No shortage of targets here. Se agregará un minuto al tiempo Martinez. reglamentario. And it's Rodrigo De Paul. Now Romero. നൈസ് കളി. It's half time. ഓൾറെഡി 2 ഗോൾ ലീഡ് സെക്കൻഡ് Reflections on ഹാഫിൽ. the first half. Argentina clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they need to resist the temptation to just sit on ഇത് the നീല lead കളറല്ലേ second half. വരുന്നത്? The അർജന്റീന opposition will be നീലയാണ്, doing their ഇളനീലയാണ് utmost നീല. to try and get back into this, so they have to be alert. Argentina go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Big chance! എങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. Taken with style. The second half off to a spectacular ഹൈ start. ത്രൂ ബോൾ ഇടാൻ പറ്റും, പക്ഷെ Speed അതെങ്ങനെയാണെന്ന് of എനിക്കറിയില്ല. thought, efficiency of movement and certainty of outcome. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half time, and fair Corner. play, because it seems to have നിഴല് worked. കണ്ടാ എനിക്കറിയാം, They've got corner to ആണ്. kick on from here now. And he's taking no chances there. And it's McAllister. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Tries to pass it through. Alvarez. എടാ ആൽവാരസേ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം മുത്തേ. Front-footed pressing going on here. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. ശ്ശേ. No That's defense just playing form. it safe and simple. Well, the referee's pulled play back and has booked him for അവിടുന്ന് foul the കളിച്ചു. original offence. De Paul. That's been cut out, well played. Tsimikas. And there's green grass ahead of him. Martinez gets his hands on it and the danger is La averted. cantidad de espectadores de este എടുക്കടാ. So, being hunted in 62.005. packs. Look, if they want to shut down the threat, he's a very good place to start. Greece കുറച്ച് നേരം കൈ നോക്ക്, really മെല്ലെ are കളി, going മെല്ലെ for കളി. it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. നൈസ് കളിടാ. Molina receives it in a wide position. Messi, and he was alert to it. Tsimikas. Argentina suddenly appear frail. Yes, from comfort zone to a stage of uncertainty perhaps, and they can't drift into a carelessness or this could get away from them. come on. എൻ്റെ മോനെ. Romero. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Distributed tidily. Driving on and making good progress. And it's McAllister. Out towards the flank. Now there's a fine ball. Hoisted in. When it's Yeah. delivered early like that, defenders just can't get themselves set. അവർ അറ്റാക്ക് ഫോം So ആണ്, time for ഡിഫൻസ് change. ഫോം ഇടും. അതെങ്ങനെ ഇടും നോക്കട്ടെ. This one has been on the cards for a little while. Wait. Se está realizando un cambio. അത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ നോക്കട്ടെ, എനിക്കറിയില്ല അത്. ഹൗ ടു പുട്ട് ഡിഫൻസ് അറ്റാക്ക് ഫോം ഇൻ എസ് പി സി.
use the directional D-pad on your controller to change approach. Okay. Okay, ആയിടാ. That's going to go a long way. എടാ പുറത്തേക്ക് വേടാ. It's gone out for a throw in. Come on. Into the last quarter of an hour. Messi. Neither of these two want to come off second best. Argentina clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. അല്ല പിന്നെ എടാ Bakasetas. McAllister producing a good steal there, showing a good level of alertness. That's a dangerous ball. He's had a shot! എടാ And that has earned a few nods of approval from the bench. നോക്കട്ടെ റെഡിയാവും. Se va a realizar un cambio. Corner number 2 then. And the goalkeeper's got a good palm to that. That'll be a throw. De Paul. Not much time now for anything fresh to happen, I think. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. മെസ്സി ഓടണേ. കളി വിടല്ലേ മക്കളെ. ഇക്കളി നമുക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ. ഞാൻ കുറേ ആയി ചാവൻ കളിക്കുന്നു, അല്ല ചത്ത് കളിക്കുന്നു. വാ 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 വാ. Martinez. Se agregarán 3 Romero. minutos al tiempo reglamentario. Board shows there will be 3 extra minutes. And it's Rodrigo de Paul. Oh, good read. That was well played, well stopped. എനക്കാവൂല. Close and the shot! എൻ്റെ Play was really good, but that's where it stops. Well, that's how you penetrate the numbers. ജയിച്ചു. And that's it. Argentina can celebrate now. They have exactly what they craved. പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെ എത്ര Your കണ്ടേ thoughts on കളിയല്ല. today's game then, Jim? Argentina How many really times have I deserve watched a this lot of game? credit for what I'm sure would ಎಷ್ಟು be ಟೈಮು huge ನಾನು ಈ confidence ಗೇಮ್ boost to ಮಾಡ್ತಿರೋದ. win such a huge game being played. There were so many factors that would have got. മെക്കാലിസ്റ്ററിനെ കിട്ടുമോക്കല്ല. ഇല്ല. 50 കോയിൻ കിട്ടിയടാ. ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിമും കൂടി, അത് നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കളിക്കും. എപ്പടി കോയിൻ എത്രയായി? കോയിൻ 100 എന്നടാ. ഞാനൊരു 900 ആകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇറക്കലാണ്. അതിനൊരു സുഖമുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടും. കമാവിങ്കെല്ലാം ഉണ്ട് കണ്ടാ. നമുക്ക് നോക്കാലോ. ആരപ്പരാ? ഓ ചെൽസിയുടെ പര.
നമ്മളേലും എൻസോ ഉണ്ട്, അവരേലും എൻസോ ഉണ്ട്. ഏത് എൻസോ നല്ലൊരിടത്ത് കളിക്കാൻ നോക്കാല. ബാ. So we're all back together again, fresh still in our minds, those memories, the unbelievable highs, the unforgettable lows. And as the sides return to cross swords for the first time again, we just remind ourselves of the magic of this game. This is what it does to you. It keeps bringing you back, no matter what. It is a deep, deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. And he shoots! And Messi. And a terrific save from the keeper. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Caicedo attempts a clearance. And it's Szoboszlai. Coming, and there's the shot! എടാ എനക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ And that's off target. ഞാൻ അറിയാണ്ട് മറ്റേ ഇത് സെറ്റിങ്സ് കുറച്ചൊരു സംശയമുണ്ട്. It helps to put your head up from time to time, Peter. Lavia. Hato. ഇല്ല. Fofana. Pedro Neto. Who's on a run down the left wing. എടാ ഇത് എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി കുറഞ്ഞോ സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. And it's Messi. Fernandez. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി അറിയാണ്ട് കുറച്ചോ എന്തോ ഒരു എളുപ്പം പോലെ തോന്നുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും കളിക്കുന്നില്ല. എടാ കുറച്ചിട്ടാ. Hato. He's a sharp little ball. Real chance. എന്റെ മോനെ ആ സേവ് കണ്ടിരുന്നു നീ ഡോണറൂമേരെ. Assistant referee rightly gives him offside. Under an awful lot of pressure. Ah, lovely feeding is such a good mover. Szoboszlai proves just a little bit too strong. Caicedo clears it away. അത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. അത് അതിനും വലിയ ബമ്മട്ട്. Caicedo. Borussia Dortmund are applying all the early pressure. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good spell. Now it's Palmer. It's loose now, and they want to get it back. Valverde. They want to be quick here. It's breakaway time. Still goalless. Messi could try cutting inside here. And it's Fernandez. João Pedro. Foot in. Szoboszlai looking to play him in. An instinctive delivery. Chelsea looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. Shoots! Now who's going to be first to this? Szoboszlai. Can he spark a counter here? Kamavinga. And it's Kane. Out to the left it goes. It's played through for him. Palmer. João Pedro. Looking for options for movement. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Fernandez. Kamavinga. Spread out to the left. The less said about that pass, the better. Palmer. João Pedro. Oh, he's burst through. Over to the left. Pedro Neto. Well, that
Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Fernandes. Out to the right. Played back in. Mbappe. Oh, എടാ and they've got rid. Pedro Neto. And it's Caicedo. Passing is crisp and sharp. Now it's Pedro Neto. എടാ എടാ പാസ് കൊടുക്കുന്നത് And it's Soboslai. Now it's Mbappe. And he's in on goal. And Messi! And എടാ ഓഫ്സൈഡ് ഓഫ്സൈഡ് style. എടാ I think it's been called offside. Yes, it has. Yeah, the assistant did have his flag up. The referee seemed to spot it late, though. Nevertheless, the right decision. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Oh! 5 minutes till half time. Szoboszlai is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Mbappe! That has been cut short. Valverde. He's in a great position here. And that should get the job done. Some really good ball movement. Messi ploughing through the middle. എടാ There will be 1 minute added time. Cucurella. കുർക്കുറയാ And we hit half time. മറ്റവനൊരു It ലേസാ hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So we reach the halfway point. Borussia Dortmund really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously, the chances will come, provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. So they head in no further forward. The score here still 0-0. So we're just settling back into this second half. Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. And he's had a hit! വെരി ഗുഡ് നല്ല ചവിട്ട് Oh, just lacked a Hello, decent Umbeo. finish. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Fernandes. Now that looks a decent ball. Fernandes. Now it's Messi. And here's Mbappe. Alexander, he's going for goal! ഓ Oh, that is very close. That's a great effort. There was very little Sure. backlift to indicate what was coming. We're still waiting for a goal to report here. Rusto. Fernandes. Shifted it to the flank. Now it's Pedro Neto. Oh, that's fabulous. Pedro Neto. Donnarumma gets his hands on it and the danger is averted. Pedro Neto made a good run there. Mbappe. Oh, good read. That's great positioning. So The good from attendance him. for this match was Well into the second half and 61,052. still there's nothing between them. Oh no, what has happened here? Now it's João Pedro. Palmer picked out brilliantly. ഓ മൈ Palmer ഗാഡ് was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Fernandes played out to the right. Aims beyond the defence. Pato. Caicedo tries to play it through. He has found a way through. Now it's Fernandes. Played back. Played out to the left flank. പുറത്ത് പുറത്ത് പോയി 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 ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല Oh, he'd have done well to reach that.
Chelsea choosing to make the first change. Taking place. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Yamal Dominic Sobolewski. Substitution for Borussia Dortmund. Number 6, Soboslai. Coming on to replace him is Borussia Dortmund perhaps contemplating their next change here. Oh, now here's an interesting matchup. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Fernandez purring through the gears. Ambitious ball here. Delivers the ball. Hato is there and he can get that clear. And there's his chance to lead the counter. Palmer. The referee's awarded a free kick. Yes, that's what I'm saying. Push ചെയ്ത എനിമീസ് കുറച്ച് വീക്കാവും അന്നേരം അടിച്ചാൽ മതി. മഞ്ഞ ചോപ്പ് കാർഡിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Oh, it's come loose. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And the shot! He's got a goal! Lionel Messi scored the goal. But before we can even delve into the detail, the significance of taking the അതെപ്പടി lead should be അടിപൊളിയായിട്ട് our initial reflection, and that's priceless. എനിക്ക് വയ്യ, എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ തോറ്റു. And the trademark move ends with ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, എന്നാ അറിയില്ല. classy finish. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Takes a shot! It's fallen kindly എൻ്റെ here. മോനെ. Well, the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Excellent challenge there, uncompromising. And they can counter here. Oh, nicely intercepted. Still just that single goal and we are nearly done. Now it's Yamal. യമാല് പാസ് കൊടുത്തു വെൽവാർദർക്ക്. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. കോർണറായി. He's done particularly well there. It's wonderful focus. Borussia Dortmund have their second corner now. Not pretty, but it gets the job done. ഫൗളല്ലേ? Borussia Dortmund can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. മറ്റോ നോക്കിക്കുന്നു കുറേ നേരം. Knocks it into space. And he was quick to react. I don't think they can assume that the game is safe. One slip can be really costly. Alexander-Arnold. Valverde. And it's Camavinga. Yamal. Great ball and he's in here. Let's a look and place it forward. And that will be it. ചെങ്ങായി. Borussia Dortmund have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest എന്ത് lead. ചെയ്യലൊക്കെ. ഓക്കെ, ആരെ കൂട്ടുണ്ട്? ആ വെൽവാർത്തെ സബില്
വാൻഡൈക്കിന് സത്യം വാൻഡൈക്കിന് ലെവൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കട്ടെ. ഇപ്പം വാൻഡൈക്ക് നല്ല ഇരുമ്പനായിട്ട് വരും. 95 അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ആരെയും കൂട്ടണ്ടേ? സബ് ആരെയും കൂട്ടണം. ആരെ കൂട്ടുക? ബേസ് പ്ലെയർ അത് യമാലിന് കൂട്ടാം. ഇങ്ങനെയുണ്ട്. യമാലിന് കൂട്ടിയാലോ? ലെവൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്താലോ? ഓട്ടോ സെലക്ട് 23. യമാല് 96 സെറ്റ്. ഇന്ന് വേണ്ട. ഇനി ഓട്ടോ പിക്ക് പ്ലേയേഴ്സിൽ നമുക്ക് ബൈ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും കിട്ടും. ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ? ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ലാസ്റ്റ് കളിയേ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇരുമ്പം കളി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേ. നാളത്തെ സ്ട്രീമിൽ ഡിട്രോയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗെയിം. ഡിട്രോയിറ്റ് ബിക്കം ഹ്യൂമൻ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. It is a sea of red and white. Ajax, of course, the principal club here in Amsterdam, the club that unites this city, the club with such proud heritage. Mbappe! Yo, Mbamba. And he nearly went all the way. Mbappe certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I like the look of this boy, Tomiyasu. You get just about the full package with him, the technical... It's a mighty effort! And he's quick to get it clear again. നീ എന്തിനാ അടിച്ചത്? Now it's Weghorst. Out to the left it goes. Strokes it back. എടാ എങ്ങനെയാടാ അത് എടുക്കാത്തത് ഇവര്? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. Fernandes, nicely spread. And now the breakaway. Neither of these two want to come off second best. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. അതും എടുക്കുന്നില്ല. Played out to the left flank. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. കോർണർ ആവല്ലേ? But it gets the job done. കോർണർ അല്ല. Berghaus with the short one. Kane with the clearance. Looking for options for movement. ചെമ്മാരുടെ കയ്യിലാണല്ലോ കളി മൊത്തം. കളിയൊന്നും നമ്മളെ കയ്യിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. അന്ന് അങ്ങനെയുമാ. Cleared away. And now a sudden chance to counter. So it is still 0-0. Ajax looking to pass their way through. അയാക്സ് ആണല്ലേ? Tomiyasu. Ajax looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Alexander-Arnold. Fernandes. Now it's Mbappe. Now it's Kane.
Done delicately. Corner. No room for debate here, but a goal kick's been given. Berghaus. Well, that looks a foul. Yep, referee's given it. Okay. Foul എടുത്തോ. ഇത് വേറെ മെസ്സിയാ? അല്ല അല്ലേ? Good work on the right flank here. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Fernandez. If they want to counter, they could do with more speed. Well, that's beautifully weighted. And he's certainly onside here. ആവുന്നില്ലടാ എനിക്ക് കളിക്കാൻ. David Klaassen. And here's Kane. This looks promising. Messi, he's got away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Berghaus. And it's Klaassen. That has been slung wide. Messi. And Alexander-Arnold. Messi. That's a nicely shaped ball. And it's made its way to David Klaassen. And here's the chance to counter. Camavinga. Gives it back. That's good pressure. It gave him no other choice. Then it back. And it's Alexander-Arnold. And the shot! അയ്യോ, അതാരാ അടിച്ച? എൻസോ ആണ്. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് അടിച്ച. വെറുതെ അല്ല. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. He's a sharp little ball here. Now it's Mbappe. And he's found has a shot! Oh! That was a really good shot, Mbappe. Someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Earned a reprieve for the time being, and he's had a hit. എന്റെ മോനെ വൽവാർദറെ ഷോട്ടായി പടിയെ. Valverde clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. Punched away. എടാ, Ajax have the chance to go the other way. എടാ, Tries to pass it through. They've got to be quick moving this forward. Aims beyond the defence. Lovely pass, but can he get there? That's positional gold, the utilisation of space. Oh, smashing header! Takes a shot! And the ball's എന്റെ come loose മോനെ, here. അതെന്തെന്നാ Referee's had ഉണ്ടായപ്പോ? a look, and he's blown his whistle for half-time. ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടു കേട്ടാ. So neither team അതുകൊണ്ട് were കുഴപ്പമില്ല. able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. The midway point of the game. What a pleasant surprise to see how open this game is turning into. Just wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious aspect doesn't kick in. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And we are back on the way. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. That's a super give and go. In towards the back stick. Nice. And it's claimed by the keeper. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. എടാ, ഇവൻ എന്തിനടാ ഇങ്ങനെ? David Klaassen.
Now it's Weghorst. Now it's Berghaus. Great chance! പുറത്തേക്ക് അടിച്ചടാ മൊണ്ണ. That is ഇത്രയും നല്ല certainly ഓപ്പൺ ചാൻസ് not what he കിട്ടിയിട്ട്. had in mind. He'll be irritated with that, Peter. He really did spring into life as he made his run. Valverde. And it's Camavinga. Borussia Dortmund couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Andrić. Up towards the hour mark and still no goals. Now it's Mbappe. Messi. Messi going face to face with. Can he finish? Goal. He scored! Mbamba. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Camavinga. And the finish! ഏതാ? He's missed, but not by that far. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. 11. Coming on to replace him is number 17. Defending was strong and firm. He's picked his way through. And a chance! Goal. 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 And there we have it, the 2-goal cushion. കിടിലൻ കിടിലൻ കളി വാ. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And he's done it again, he's got his second. Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Good ball, good take. Andrić attempts a clearance. Klaassen. Weghorst and the shot! ഓഫ് 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 ഓഫ്. Caught offside that time. യു ഹാവൻ ക്രോസ്ഡ് വൺ ടുഡേ എന്നാ. ഗോൾ അടിച്ചില്ല എങ്ങനെ അതുപോലെ വർത്താനം പോയി. Oh, given away. Weghorst is on. Oh, shooting chance! Well, he got rid because he was under pressure. Can he spark a counter here? Valverde. Looking for the run. Berghaus providing an outlet on that flank. Nice interception, well timed. Szoboszlai. He really is being given no time to think on the ball now. Well, to be fair to that defence, it's nigh on impossible to cater for such astute movement, but at least, eventually, they've made the right call. The less Okay. said about that pass, the better. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Number 7. And it's Klaassen. Number 9. Dover. That looks a decent ball. Now this could be a shot at goal! അതും ഓഫ് സൈഡ്. That's offside. Yes, it is. എടാ ഇവൻ എന്ത് പറ്റി സ്മെൽ പറ്റിനി ചോദിച്ചോക്കട്ടെ. He's looking wide, and he's managed to get free. Cleared without complication. It's gone out for a throw-in. Ahead by 2 and just about into the home straight.
He has found the way through. Now it's Dolberg. He slings it. He rises. എൻ്റെ മോനെ ഇവര് ഫുൾ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങി കേട്ടാ. ഇവന്മാര് ഫുൾ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങുന്നോണ്ടാ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഡിഫൻസ് ഇറങ്ങാൻ പോയാണ്. They've played it short. Aimed in towards the centre. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Andrik. Can he get it through? Now it's Szoboszlai. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Great work on the overlap. That has been knocked clear. Minute has been indicated. Pass somewhat off target. Now it's Dolberg. Dolberg! Off the post! And he's there to get it away. എടാ Klaassen. Might be danger here. And the shot! എൻ്റെ മോനെ ഇവന്മാര് മടുത്തറ എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചറിയാ. ഈ ഗെയിം ഫുള്ള് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആരും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടു. എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചറിയാ. ഒന്നുപോലും കയറിയിട്ടില്ല. ഒരുത്തിന് ഓപ്പണില് ഡോണർമ സേവ് ചെയ്തറാ. എന്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കളിയുണ്ടാ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജയിച്ചു. And so they have the outcome they desire. That's it. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. അപ്പം മക്കളെ ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറ. ഞാനിതാ ഇവിടെ കൃതാർത്ഥനായി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു നൗ? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇവനെന്താ വരാത്തേമാ? ഇതെന്താ രാക്ഷിയൊക്കെ? ആരൊക്കെയല്ലോ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഫോളോയിങ് മീ. ഇതെല്ലാം ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്പാം ചെയ്യരുത് ആരും. സ്പാം ചെയ്ത് എനിക്ക് വിഷമാവും. എൻ്റെ മോൻ 6000 പേര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. സെറ്റ് ഇപ്പോഴാടി പോകുന്നത്? നീ എവിടേക്കാ? ബ്രോ സൂപ്പറാണ്. എൻ്റെ ലൈവ് ആരെല്ലാം കാണുന്നത്? ആരും കാണുന്നുണ്ടാ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 കൺകറൻറ്റ് വ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആരെല്ലോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാത്? ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് ലക്കി ഗൈ? എടാ നമുക്ക് നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്താലോ? എന്തൊക്കെ അയച്ചാ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാലോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുക്കാം. എന്താ എടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ? എന്താ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ആവില്ല? ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ആരൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇതാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. റീൽസ് കണ്ടാൽ പോരാ നമുക്ക്? റീൽസ് കണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. റീൽസ് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇതെന്താ സംഭവം? അന്ന് അങ്ങ് വിട്ടേക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തോ ഇഴച്ചോ. ഞാനേ ഇപ്പൊ വരാം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിഴലല്ലേ ഈ മുറിക്കകത്ത് കാണുന്നത്? ഒരു നിഴലല്ലേ അത്?
അങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ പോയാലാ? അപ്പൊ നിങ്ങളെ പുറകുന്ന് പിടിക്കും. നോക്കണ്ടല്ലേ? എന്തിനു നോക്കണം? ഇതൊക്കെ നോക്കണ ആവശ്യം. ആ എന്റെ മോനെ എനിക്ക് നല്ല വൃത്തിക്കാരായിട്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ പോയി ലൈറ്റ് ഉടക്കി. ആരടാ അത്? ഞാൻ നിലവിളിച്ച ആരെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്ന? ഞാൻ കേട്ടു, ഞാൻ ഊമ്പിപ്പോയി. നിങ്ങളെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയില്ലേ? എന്ത് പറ്റിയടാ കാലിന്? നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടില്ലേ? ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ? മര്യാദക്ക് ഇരിക്കുക. മര്യാദക്കല്ലടാ ഇരിക്കുന്നു, പിന്നെന്താ വേണ്ട? മര്യാദക്കല്ല ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞി എന്റെ അമ്മടോ. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ പൈസയുടെ മൂല്യം വളരെ വലുതാണ്, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ മൂല്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമാധാനം. സത്യം. സത്യമാണ് അവൻ പറഞ്ഞു. കൃഷി ഒരു വൻ സംഭവം തന്നെ. ഓക്കെ, I support this guy. രാജു അത് ആന ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതാ. ഡ്രാക്കോ ഇൻ ന്യൂ ട്രെയിലർ. People ask me which is the most safest place in India. My simple reply is, you never know. So just be safe, be on guard everywhere you go. But I am right now standing at one of the Kerala station. എവിടെയാ? It's 9:15 p.m. Okay, എവിടെയാ? And man, കേരളത്തിൽ not എവിടെയാ? just once, but every time I'm in Kerala, I felt safe. ആ, Right, and like in train, outside the train. on എവിടെ station. സ്റ്റേഷൻ കാണുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുക? I didn't get any stare from any uncle or any man, and that's a very rare case anywhere in India. But Kerala always surprises me. Not me, it's just പക്ഷെ ഏതാ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലടാ. reminds me that there are അതാണ് places. ഏതാ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയണ്ടേ? Yeah, always be on guard. പറഞ്ഞാ കേൾക്കട്ടെ. വീട് നോക്കറ ഒരുമാതിരി സ്വീപ്പായ പോലെ. പ്രാവ് മുട്ടിയിട്ടാലും അപ്പിയിട്ടാലും തിന്നണ പോലും. എന്റെ അമ്മേ, അത് പൈസയും ജോലിയിൽ ഇല്ലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാം. എന്നെ പോലെ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്നും ഉറക്കമോ? നീ ആരെയും നോക്കുന്നേ? ആരെ? എന്നോടാ? അല്ല ഇത് ആ നോക്കാം. അവള് കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ കെട്ടിയോനാ? ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ഡിയർ ഹർഷ്. ഇതാരാന്ന് കണ്ണുകുത്തിയവൻ? ഏട്ടൻ മൊത്ത സംഖ്യയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആണോ കുഞ്ഞെ? തീട്ട സംഖ്യ ആണേലും ക്ലാപ്പ്. അല്ലോ, ഉഫ്. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in. ഇരുട്ടി കൂട്ടൂടെ, ശ്രദ്ധിച്ചു തരണേ, കുത്തും വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടാ. I know hungry right now. No, I know you are hungry. Oh, wow. അതെന്നാ ചില്ലി ചിക്കനാ?
Kerala food is so boring. Hi. Average home in Kannur. മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നോക്കാല. വെക്കാൻ വെച്ച മാങ്ങാന്ന്. Show me how lucky you are. I have Malayali husband with 0 male ego. Homie, who's waiting for their grandchildren? എന്റെ ഏട്ടനെ തായോളി മൈരേന്ന് വിളിക്കാട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടുകാരനും പോയി വിളിക്കടാ തെണ്ടികളെ. എന്റെ കെട്ടിയവനെയാ നിങ്ങൾ തായോളി മൈരേന്ന് വിളിക്കേ. ഇനി വിളിച്ചാൽ വിവരം അറിയും. ഞങ്ങളതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാലേ അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട് ചേച്ചി തായോളിന്നൊക്കെ തച്ച് കീറണോനാ. ഓ ഇവന്റെ കാണാൻ കഴിയില്ലപ്പാ. മൂക്കത്തോണ്ടെന്ന് Only a real Harry Potter fan. അതിലൊരു പൂച്ചി പെത്തി നോക്കിയിട്ട് ഞാവുന്നാക്കി കേട്ടില്ല. ഇയാളിപ്പം ന്യൂസിലൻഡിലത്. കത്തിറുമ്പിന് കല്യാണം, കത്തിറുമ്പിന് കല്യാണം, കുട്ടുകുത്തണ ചെമ്മാനം, പത്ത് പുത്തിയ ചപ്പാത്തി. ചപ്പാത്തിയാ? ಅಯ್ಯೋ ಗೋಣಮೇ ನನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ದ್ವೇಷ? ನಮ್ಗಿನ್ನು ಕ್ಯಾ കൊളാബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അയച്ചു തരാം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കോലം കെട്ടിരിക്കണ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കാര്യം? നിനക്ക് ചേരുന്നുണ്ടോ അത്? സത്യം പറഞ്ഞത് മോഹൻലാൽ വരെ ചെയ്തു പരസ്യം സ്വർണ്ണം ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ നിനക്കൊന്ന് ഇത്ര വേണ്ടി ചെയ്യടാ കൊളാബ് കുരുത്തം കെട്ടോനെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണിക്കും. അതന്നെ Harry and Snape interaction exhibition. What are you doing, man? Shut the fuck up, nigger. Come join your race. എന്റെ മോനെ. What are you doing, man? Shut the fuck up, nigger. Come join your race. அரியண்ண யாரு தெரியுமா? டேய் தன் உழைப்பால். This is my original face. The struggles of water. എടാ അങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൂടാ. പക്ഷെ ആ സ്റ്റിക്കർ എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചിന്. ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ സ്റ്റിക്കർ എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചാണ്. ഞാൻ എല്ലാം ചിരിക്കൂല. ഇത് നോക്കറ അടുത്തത്. ഓൺലി ഫോർ ബാബ. എന്റെ വാവയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കൂടെ തരാം. എന്റെ വാവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീയാണ്, കണ്ണിനുമ്പിൽ നീയാണ്, കണ്ണ് മുന്നിൽ നല്ലേ നീയാ. ചൂട്ടാട് ബീച്ചാ. They feed me, they must be good. ما تدري بالدنيا كم العقارب لا تخاف. كسرت المطبخ على راس ابو عمار فلتته في الشارع. انا لله وانا اليه راجعون. ايش فيك خايف؟ سهران تعبان. भाई क्लॉड कोड ने वीडियो एडिटर्स को क्या मारा है भाई. ഒരു ട്രിപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് 12 മണി വരെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പിടിച്ചിട്ട്. 1.5 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു കേരള. I survived last days of my month.
എടാ ചക്കയാണോടാ? അല്ല. സാധനം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മധുരമുണ്ട് കേട്ടോ, സാധനം കൊള്ളാം. ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ തക്കാളി ചെടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങ വേണം, മുട്ടത്തോട് വേണം, പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു പാത്രം വേണം. കൊച്ചു കുപ്പിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക, മുട്ടത്തോടെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചിടുക. നമ്മുടെ മിനറൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റെഡി. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്തിയെന്ന് ആരും കാണാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹു എവർ വാച്ച് മൈ സ്ട്രീം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.